Boss, ano po? Oo, malayo. So, mga magkano ang ano, kita mo, parang araw. Oh no, anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over, I got someplace that... Hey guys, we're trying to chase down this guy. I think he fixes electric fans, I'm not sure. Now, bear in mind, I'm chasing him down because he's walking pretty fast. Boss, ano, nagre-repair ka ba? Pampanga, Tagalog ka? Tagalog ka? Yung sa amin, nasiralan yung plate. Ito, isa na naputol. Pero yung blade niya, 5, hindi 3. Pwede mo bang ayusin yun? Pwede? Ang magkano? Yeah, okay. Okay, yung problema, kanina ka pala rin nakapol. Bakit hindi ka tumatawag? Ah. Ano po? Oo, malayo. Ano yan? Binibenta mo? Magkano benta mo? 1,000. Ah. Yan? Angelo, what's up? Hello po. So, negosyo mo ito? Matagal na? Ilan na? 10 taon? 10 years, wow. So, mga magkano ang ano, kita mo, parang araw? Yan po lang? Taga saan ka? Bulacan? Ba nandito ka? Mas maraming customer dito? Baik kasi kami sa Magkaya. Ah, unya, no? Gusto mo ba ng Coke? Ha? Oh, sige, sandali. So, ayan, oh. Oo, lakas na. Kaya sayang, bagong bili ng bago. Oo. Ay. Kaya bago. Kawain na. Magkano utang ko, boss? 100 lang. 100 lang. Yeah, he's selling this fan, guys, for
1,000 pesos is actually really strong, but we literally just bought a new fan just this week. Now that's a good fan. That's a good fan. You see the base? That's a solid base. See the bottom? That's a solid base. No, that's a good fan. No, you fixed the old fan, guys. The fan blade broke, so I replaced it with a new one. You have to mod this a little bit, but it works now. So it works great. Oh, you just pumpkin, jasmine rice, tsaka noodles po, tsaka tuyo. Kumakain ka ng tuyo? No. Ibang Pilipino hindi kumakain ng tuyo. I was like, really? So, yeah. Yeah, guys, he said this is disposable fan. This is buy one take one. Guess what? It is a buy one take one fan. We got 2 of these. Yeah, what he's saying is, once these die, you throw them away. Those, they can be repaired. Once the engine blows, the engine can be fixed. These, they're garbage. They throw them away. They work great, but once they're dead, they're dead. Oh, sige, Jody. Salamat. Yung isa na bisa nalalagay siya, kakabit niya ka. Yeah. Lagas na lang siya. Kung takot ko, bibenta ko mga safety sila. Oh, yeah? Mga safety sila, bibenta ko. Wala ko nga, ang dami ah. Puro pasan. Ayan o. Puro pasan. Puro sira yung mga yan? Sira, mga sira, sira. Pero magawa ko ba? Yung mga pagawa ko eh. Oh, hey. So he collects broken cell phones with broken screens, and then magkano makuha mo sa mga sira? Hindi, binibigyan na ng customer ko to. No. Nung bibenta mo. Hindi ko alam kung magkano eh. Okay. Wala na siguro sa akin. Okay. Hindi ko. Wala. Basta na, tanggalan ito mga karat na ito. Kahit sa bahay ko. Okay. Nagagamit ito, mga gasolina eh. Wala kang kita. Mabigat ba yan? Try. Ay, oo. About ilang kilo? 7 kilo? 7 kilos, yeah. No, 7. Oh, ito. Hindi ka rin ito. Oh, hindi naman siya. Pero, araw-araw, ito. Siguro mabigat pa. Mabigat na rin. Yeah. Malaki pa rin. Yeah. No, maganda. Oh, it's standard. Isa na na silang cellphone. Oh. Yeah, it takes this stuff to Bulacan, guys. Yeah. Salamat ah. Oh, maraming salamat. Ingat ka, boss. Okay, bye. Okay, Julius. Maraming salamat. Take a train or